ازيكم يا جدعان، عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو على السريع. مش طويل ان شاء الله، يعني ربنا يسهل. مش عارف هيبقى طويل ولا لا. بس انا ببساطه المدينه عامله احتفال يعني ان هم بيشغلوا شجره الكريسماس. والنهارده يوم 1 ديسمبر. ف فاحنا رايحين دلوقتي. جيسكا المفروض ان هي هتيجي، بس اللي هي اختي يعني المفروض هي تيجي، بس هنشوف. وهنروح نتفرج على الشجرة الكلام ده. فانا دلوقتي بمشي. هو في اخر الشارع ده اللي انا ساكن جنبه. المفروض عمدة المدينة حاضر والكلام ده، يعني لطيف. ممكن اكون مرهق شوية عشان كده معظم اللي بقوله والكلام ده. بس يلا بينا ماشي شوية كده مع بعضينا كده. وفي اخر الشارع هوريكم الشجرة وكل حاجة والكلام اللطيف ده. ولو في حاجة يعني محتاجة اصورها اكتر ممكن الفيديو يبقى اطول، بس ما اظنش ان هو هيبقى طويل يعني ما اظنش اخره هيبقى 10 دقايق. فيعني فيديو مكير سريع يعني. alright، يلا بينا بقى نبص على الدنيا شكلها ايه والمنطقة شكلها ايه. فزي ما انتم شايفين كده يا جدعان، ده الشارع جنب المنطقة اللي انا عايش فيها. لو تفتكروا من المرة اللي انا كنت قبل كده رحت فيها علشان يعني كنت رايح الجامعة وصورت فيها، كنت بعدي على البيوت ديت لو تفتكروا. بس طبعا دلوقتي شكلها مختلف عشان كريسماس عاملين لها ديكوريشنز. فالبيت ده كان موجود بس دلوقتي منورينه وحاطين شوية حاجات كده عشان يعني اللي هم الريس اللي هم بتوع الدائريين دول، وشوية الكلاب اللي لابسينهم طاقية سانتا. حاجات لطيفة كده، كل بيت بيعمل حاجة لطيفة. مثلا البيت ده عامل الكلام ده، البيت ده بس عامل كده. الشجرة ده هيدخل في مناخيري اصلا. لا، البيت ده مش عامل حاجة. البيت اللي هناك ده عامل شوية انوار لطيفة. والبيت اللي بعديه ده تقريبا بيحط شوية انوار بس غير كده مش عامل حاجة تانية. بس مفيش حاجات كتيرة اوي في الشارع ده، حاجات بسيطة. برضو البيت ده عامل شوية انوار كده، بس الشجرة خفية شوية. اوكي، كنت هتزحلق معلش. ده البيت ده عامل شوية حاجات. بس كده احنا بنقرب، فمظنش ان في حاجة تانية. في بقى الكنيسة الكاثوليك، وفي الكنيسة الكاثوليك اللي هم على اليمين والشمال لو تفتكروا من الفيديو اللي كنت وريتكم الفوقية من المنطقة. لا، البيت ده عامل حاجة جميلة، كنت اوقف وموريكمش. البيت ده كان في الهالوين كان عامل مزين البيت بشكل جميل، كانوا مزينين بيتهم بشكل جميل. وفي حتى بيت في الشارع ده برضو، بس البيت ده كان عامل شغل كبير يعني في الهالوين. فعامل دلوقتي حاجات كويسة عشان كريسماس، مزينين بيتهم، حتى حاطين ورد وحاجات لطيفة كده. او مش ورد، ده ريبنز. حاطين شجرتين جوه بيتهم. البيت ده لسه مغيرش حاجات قوي يعني، لسه حاطط اليخطينة بتاعت الهالوين، عيد الحلاق. بس مفيش حاجات اكتر من كده. شجرة صغيرة قدام بيت صغير بس كده. دلوقتي بقى هنروح عشان نشوف بقى ايه الشكل الايفنت او المكان الداون تاون سكوير. يلا بينا.
كده يا جماعه احنا وصلنا، حتى قافلين الشارع زي ما انتم شايفين كده عشان العربيه ما بتدخلش الشارع. عادي انا لسه مش سامع حاجه، وتقريبا بسمع دلوقتي عشان احنا بعاد شويه يعتبر. حتى شكل داون تاون منور ولطيف كده. وادي الساعة 6 اللي هو مفروض جرس الساعة 6 بتاع الكنيسة عشان ميعاد يعني الساعة 6 بقت يعني الساعة الجديدة جت، وده المفروض الوقت اللي تقريبا هم شغلوا فيه الشجرة تقريبا، مش متأكد، أو تقريبا هيبدأوا فيه الحفلة مثلا أو كده، مش عارف الصراحة بس تقريبا. اوكي سو زي ما انتم شايفين في كوبري كده لطيف مزينينه ورايح لحاجة هناك، وفي شوية حاجات هنا شكل بقى ممكن يكونوا بيبيعوا شوية حاجات، في شوية موسيقى. فيلا بقى ندخل ونشوف الدنيا شكلها هنا. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة سانتا قاعد جوه وبيلعب مع وهو المفروض ان هي اللي واقفه جنبه دي مراته يعني. بياخد صور مع الناس. زي ما انتم شايفين كده يا جماعه في الستيج وبيجهزوا بالموسيقى والكلام ده علشان الحفله والكلام ده. ف فايبز جميله ومكان شكله جميل، وان شاء الله بعد شويه المفروض يبداوا الموسيقى والكلام ده. Thank y'all. We'll take some people on the Thursday following Thanksgiving. And I can think of no better way to kick off the holiday season than this very Hattiesburg tradition. So first, please help me thank a few people. First, how great of a parade did we just experience? It gets better every year, and we thank the Hattiesburg JCs for their leadership in making it happen. Specifically, thank you to Whit Sanguinetti and Hillary Long. Secondly, our city employees work really hard to make this park as festive, clean, and well-kept as possible. From our Parks and Recreation crews, John McLemore overseeing his final Christmas tree lighting. Our Parks employees, who are the backbone of our city, our construction crews, led by Ronnie Perkins and Perry Thomas and Philip and all of the folks who help with that, and our traffic crews with Cecil and Hunter and Miguel. Betsy Mercier, who quarterbacks every downtown event. Samantha McCain, Ann Jones, our police and fire departments. Thank you to the best public servants in the world. I got you. Thanks also to our entertainment tonight. Center stage, Art Makes Art. Rebecca Chandler, Ballroom Dance and Beyond. Help me thank Taste of 59 South, led by Ed Corley and a really talented group of musicians for stepping up late in the game. All of these embody the rich and diverse talent that we have come to love in Hattiesburg. And to our elected officials in the crowd, I saw Councilman Jeffrey George. I think
We also, Deborah Delgado, Carter Carroll, Dave Ware, Nick Brown, who's ever here, thank you for being here. I'm going to keep this brief because, as we have all learned, the chaos and laughter and chasing kids are just part of the ceremony, and that's okay. But one of the chief mayoral duties is picking a theme for the Christmas tree lighting and the subsequent Christmas season in our fair city. And this year, as December drew closer, I kept coming back to the song, "I'll Be Home for Christmas." And I kept coming back to a few lines in that song, and so that was our theme, "I'll Be Home for Christmas." And home is a loaded term, particularly in Hattiesburg. If you go into any crowd in this community, we could do this right now, and I ask for you to raise your hands of how many of you grew up here, and how many of you moved here for school, work, or something else and decided to stay. All right. It's always about half and half. And for many of us, whether we knew it or not, we left home and came here for a new chapter or a chance to start over. The idea of home is complicated. Yes, you may think of a place. I think of my grandparents' house on 34th Street, Meridian on Christmas evening. But more than that, when we really consider the word home, I think our thoughts quickly go to people. Usually family, parents, grandparents, aunts and uncles, spouses, children, brothers and sisters, also close friends. And in the holiday season, that sometimes makes us sad because many of the people that we think of are gone, either from this life or separated from us by distance or unresolved conflict. And the notion of home makes us feel lots of things. I believe this is because, by nature, we are relational beings. We are affected by relationships every day, and the ones closest to us can bring us the most joy, but also the most heartache. But the reality is that home and its implications evolve over time. We have the great luxury of coming to a city filled with amazing and different people, and we gravitate toward those with whom we share interests, passions, experiences, causes, love for this city, and sometimes just with those we just enjoy having a good time together. And I believe that deep down, everyone wants home. We want a sense of belonging, a place or people to whom we can always go. We want acceptance, to be listened to be affirmed. We want oneness with people. We need connection. And the most content moments of my life have been those where I can look around and truly tell myself that there is no other place I'd rather be in that moment. But the beautiful thing about this city, about doing life with so many of you, is that we have the opportunity, at least in part, to choose a home right here. Whether you've been here most of your life or whether you just arrived a few weeks ago, there's a community here with which you can connect. So my encouragement to you this Christmas is to create home where you are. Find the place or the people with whom you feel wanted and needed. Make memories with friends. Recognize that the things that you have to get done will get done. So spend your effort finding time with the friends and neighbors and family, if available, where you find contentment. Regardless of your geography, you can still find home right here. And my other encouragement during a season filled with busyness and chaos is to help other people find home too. Help create those experiences for others. Help them feel wanted and needed. Help them feel accepted and listened to. And through kindness and intentional regard, you can give home to someone else. So let's all be home for Christmas, regardless of where we actually are. Merry Christmas. So it's usually at this moment where I take a remote and count us down and light the Christmas tree. But this Christmas, for many of us, especially in the city, we're missing someone who was part of our home, particularly at events like this. As many of you know, our construction manager, master electrician, problem solver, creative genius, impromptu singer, and most importantly, our friend Skip Matthew, passed away earlier this fall. In fact, every year for this event, when I arrived at the park, he would walk up to me, hand me a remote, and sternly warn me, don't push the button unless you're actually ready to light it, because once you push it, there's no going back. And I didn't get that pep talk this year, and it makes me really sad. And our team misses so many little things and rituals and traditions by not having here.
In fact, when you light the tree tonight, you'll see another memorial to him on the tree behind it. But tonight, we have the great honor and joy of asking Skip's wife, Crystal, and his daughters, Madison, Sydney, and Marley, to come up and count us down and light the Christmas tree for Skip this year. So please help me welcome Skip Matthews' family. And we'll count it down. 5, 4, 3, بس كده يا جدعان، انا رجعت البيت، خلصنا الحفله اللطيفه. انا لسه بفكر ازاي انزل فيديو لان هو بقى اطول ما متوقعه. طبعا كابنت من الكابنتس بتاعتنا في المطبخ مش متركبه عشان محتاجه اصلحها، بس مش مهم. بس اتمنى تكونوا بخير. ميري كريسماس لكل الناس اللي طف. هنعمل ان شاء الله ستريمات اكتر، فيديوهات اكتر، وشغل اكتر في القناه قريب. بس اشوفكم ان شاء الله فيديو وستريم جاي. سلام. متنساش لايك لو عجبك، سبسكرايب، شير وكومنت بقى. قول لي كل حاجات جميله. يلا سلام.